the second time that I've heard the reference to clans and immigration. Firstly, immigration is separate from external affairs now, and we've just separated off the immigration officers to go back to the Canada Employment and Immigration Commission for one of the reasons that immigration is seen as a domestic issue, and if you do not have the deliverers of the policy attached to the people that make the policy, then you have problems in realizing your policy objectives. So, from a narrow point of view, I can say that I have nothing to do with immigration. I would point out, though, that our refugee determination system within Canada is a very interesting topic right now, and it has generated a lot of domestic debate. I would say as well that one of the reasons why immigration asks that question is because by the time people get to the refugee determination hearing, they usually use clans in the Somali case to justify the persecution that they're claiming before the refugee board. And therefore, there's got to be a greater awareness throughout Canada that the difficulties that have affected Somalia are right across the board. And it's going to be a difficult message to get through while we have this refugee determination debate going on as well. When I come to the airport in Toronto or Ottawa, Mirabel, I have a choice of going to an English wicket or a French wicket. I suppose that there's nothing more intended than that, to recognize the ease in which we try to deal with the various multicultural groups in Canada in a general way, and perhaps that the clan thing should be regarded on the basis of necessary action for all of you to proceed to the refugee determination process as well, if that in fact is what you want. Tony, can I comment? I'm sorry that I'm coming. I'm very glad to be in Toronto. I'm from Ohio. I'm a Somali. I don't think they can hear you there. So why don't you come up here and then we'll go there. Assalamu alaikum. My name is Nur Hussain, and I am from Ohio. I'm touched by this comment, and let me tell you something. When I came to this part of the world 20-some odd years ago, a Canadian did not know what tribe Somalis were. The tribe situation, brothers and sisters, came because we used it. When we came to the border, we said, I am from such tribe, and I am persecuted, therefore you should let me in. The foreigners, the foreigners use the idea of tribe to benefit. If I should only accord, if I'm a Canadian immigration officer, and you have 20 Somalis coming to me, and I say, oh, the Isaaqs are the only ones who are persecuted, therefore the other 19 cannot come in here. It's to my benefit. And they are the ones but we know that, but at the same time we brought it on ourselves. If I did not tell, if I only told the immigration officer, the tribe is illegitimate. But the point that that's fine. The point that I'm making is that if we use our tribe to come into Canada, we cannot complain about the fact that the Canadian immigration officer uses it. Thank you. We're now getting very close to lunchtime, but I want to go to this microphone and then to the young gentleman over there.
أنا واحد كسر عيد أنا حط ترى ما يربي اللي يالو واحد كسر في المول في أنا والله كذا هالك بدي أصور عليه فجل الضريبة كبير واحد يعني إنه دقات كبير هذا أنو انتفاعي وكابرية كلا هتانا وعلى القصة مثلا فرحة يعيد كحنا وجماعة يضبط كعبة ساسا هاي مركز عليك كل يوم تقول بنان قال لي يا مات وكذا لي موقع هذا هو حبا عن دوام حبست يوضعي يقول لي شو دقات ورثية والله يا جاي أنا حيلا لا تساعد دقات كذا زوجي أنو وحنا هاي السيربر بارو يا جماعة لو وجريات لي صرت له في عياي وسنه وفيه صار له ما تقع السنه هذا عايز اقول waxaan filayaa ragii maanta soo fariistay inaan diin doon iyo cayd iyo diyaar iyo xalba markii adiga joogtay maartay dadka tan markaan waxaan leeyahay aan sheeg marka halkan fadhiya qaarkood waxaan ognahay in kuwa Soomaalida buriyay ama hadda burburinaya ay wakiil ka yihiin lacag ma loo ururiyaan qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeye innaga meesha fadhino muslimiinta Soomaalida ninba inta ka soo yeelay bas afur iyo taxriir taas waa shaqo aad iyo aad waxa ay dadku haaluyi inaan ka garanayo adiga hadiyaad فما كوي لما كنا ما شغليا لما كان على صعطان وجهه وصعطان هو صنايع وجهه وصعطان أنا لا أفهم شيء ثاني وقع جماعة كل السياق وجه أكسباتين وحمل الدينو وجه خمسة كوريا حركة صوماليا أظن حكتي كلام صوماليا حلقة عن دين الإسلام كعين مرة وكنا وانفتحي حتى يسوي كل عدو وكا أسوك يوال الجوية وحي مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Somalia ereygaas uu saartay taasna waxay tilmaamaysaa in aan nuunahay dad boqol muslina jecel diinta islaamka rabana inay ku dhaqmaan kuna xaliyaan dhibaatooyinkooda waxaan rabaa inaan idin soo xusuusiyo aayad ilaahay quraankiisa uu ku yidhi bismillaahi raxmaani raxiim udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضاً وحين النوشة يسمينوت المامسة. مركي أي دعوة الباتوي هو يفسد هو مان سوماليا كتاعنا النبي على فرعي والله ده هاي هدية يشيلان وحياة كسور تشيل الباتوي نعطي يشيلان حتى كلية الدعوة على الإيميل فجاري سواها وين الاستعماشي سدح على الصدف حكمة wisdom وعد ونكسل إيوه دود ما في بلاوته بالتي هي أحسن نوافي بعضنا كشاقي سدح ذا المركي الله يهو أيام ربتي لقاها وحسلوش عن بعضنا وعدوش أننا I'm sure you didn't come over here by your choice وحبا إذا كانت
Somali baa tihiin ma tihiin Canadian ma tihiin xataa maartay American Indians ma tihiin oo meeshan Columbus ugu yimid marka annagu haddaan idin niri waxaan u baahanahay war dhibaatada tansiil loo xalin lahaa aan bilowno yani annagu waxaan fargaraynaynaa saddexdii nabiga la faray baan leedahay aan samayno markaasaan heli karaynaa wixii solution ahaa marka yaynan noqonin caadimadayna qaadin yani inta yar aan haysano waqtiga aan u hanuunsanaano diintii muslimka aan aaminsanayn oo saddexdaan qodob oo ilaahay nabigiisu farayna maartay aan la socono asalaamu calaykum If you want to solve the problem in Somalia, Islam is the solution for it. Assalamu alaikum waxa weeye waxyaabo badan aynu kala arkan waa marka ugu horeysa waxaan kala ka dhigaynaa malihin waxaanu nahay dadkii ugu fiicnaa ee Soomaaliya ugu objectivesana ma objective malihin isku wada ra'yi baan nahay bidkaayaba solutionka Soomaaliya si ayaabu u arka position malihin for example anigu pro Somaliland baan arkaya oo pro for example Usman was pro-Islamic solution. They don't know Islam. Lakin waxaan ku guulaysanay for over 2 years inaanu maqsin isugu nimaado oo aanu anagu oo kala raacay mashaakilka Soomaaliyeed ka wada hadalno midka Soomaaliya u baahan tahay waa midka bal iyada oo kala nin saxiix ma jiro nin qaldanina ma jiro waxa weeye iyada oo la kala raacay yahay ma la wada hadli karaa ma la isqancin karaa xal ma la samayn karaa that's all Thank you. We are still awaiting word on lunch. If it doesn't arrive soon, I think we're going to dismiss and take our time and find places around here. But I'll just wait, give Sophia 1 or 2 minutes to come back in here with the word. In the meantime, we'll go over to this, this microphone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayat Ilahi أما القرآن الكريم وحيلها إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا آية إلهي وصدق الله العليم. أحزاننا أمة الصومالية أما دارنا الصومالية always ذلك مش قضيات أما أخذها وحي تاورنا الكلية قبائل ووين قارات ناس قوية كل صومالي وحا كله قبائلية جرد صومالي كل وحا كله قبائلية جرد minority regional again صايد وحق لحقوق ورغوتهم تي about 10 years وهيستير الدولة أما قبائلوها والحكم الصومالي عن كلية إنت minority هي حقوق الإكنور كريهين والإكترين أما culture كودا أما waxaan u sheegay Soomaalida inay kaliya ay ka hadleen qabiilada majority ama wadanka degan ama daarada ama hawiyo waxay xukun ugu tartamaan kaliya inay cadaadiyaan minority waxaan leeyahay Soomaali kaliya kuma nool ama kaliya la taasuma qabiilo waaweyn oo majority waxaa ku nool minority badan oo dhulan xaq u leh degan dhulalkooda in badan la ignore gareeyay xuquuqdooda iyo cadaaladooda marka kaliya ma dadkaas inay soo qaataan qabiilo waaweyn waxaan ka doodayaa Soomaali oo dhan waa in ama haddii la rabo nabad ama diis la rabo waa in Soomaali oo dhan ay teewo ka tagtaa maxamed waxaad noo sheegtaa
dadka majority ah iyo dadka minority ah nagala raacaya si fiican ugu masir claimka majority iyo minority sida loo haysto ama sida ay publication ay ku sameeyaan dadka writerska ah iyo sida runtii Soomaaliya ay very different way haddaan soo gaabiyo su-aasha ibraahim weydiisa dadkayga iskusi waxaan u malaynayaa aniga sida my point of view ay tahay sidaan ama aan u garanayo su-aashaas ama aga jawaabi karo sida majority ay ku timaadkeeya waxa waaye sida xukunka ay u qabsadeen ama ay dadkii hore ay u qabsadeen keliya ayaa booqashatada lagu sameeyey inay majority ama power ay leeyihiin weli Soomaaliya waxaa ku dambeeya inay ku dagaalamayaan we have the power people annaka power leh foreign annaka haysana that's not the point hadda foreign ay tidin haddii power u meesha jira ma aha minority ayaa jirta oo always rabta nabad iyo inay ku noolaato iyo cadaalad iyo xuquuq oo islaan ah ma keliya aan yidhaahdo Soomaaliya kuwa qoriga haysta ayaa xoog badan ama power kusama majority sameeya minority badan baa jira oo dowlad degan oo islaan ah oo nabad iyo kulligood ku noolaa way xuquuqdooda We had made arrangements for a restaurant to come and sell food here and to be here at 12:30. There's no sign of them here yet. They can't go on indefinitely. So, but I want to remind you that if they come, then we will have food. If not, we will have to go to other places in the city around here. Remind you that we want to get started back here at close to 2 o'clock as possible. At 2 o'clock, and that. Or at least enjoyed the sunshine and additional discussion and dialogue. I'll just take 1 minute to indicate how we understand the afternoon to be progressing. We're going to have a short presentation on approaches to conflict resolution by John Paul Lederach. He was introduced this morning. Then we're going to have an international perspective from Europe, from Suzanne London, and then we will have a presentation by Shikii Ergo on the woman's perspective on the Somali tragedy, and then we will go to open discussion. And I want to just inform you of the procedure for the open discussion. Again, we'll go from mic to mic both sides, except that there have been people lining up beforehand. We have all of those names. We have a long list of names who people have submitted they want to speak, and so then you can stay in your chair until it's time, and then you can go to the mic, and it might be less disruptive for the people, and people behind the lineup can see and see what's going on. Furthermore, there's been a request for two revered elderly people in the audience to give them some opportunity to make brief comments, and I will ask them each to do that before at the beginning of the discussion period. They will be the first two people called, and rather than have them line up and jostle their way to the microphone and to get in line, we will give them an opportunity to stay in their seats, and then call on them at the beginning of the discussion period, and then follow on from that. Then others we will go to this list. I hope this is all meets with your approval, and that we can continue
the dynamic and lively discussion, to use Canadian understatement, that we've had this morning, which we've enjoyed and benefited from. I will now call on John Paul Lederock. Thank you, Ernest. There is a saying that goes something like this: the first casualty of war is truth. That's often very much the case, and I think if we can attest to anything today, it is that we are seeking together to reconstruct the truth of what the situation is. But that is not the only casualty of war. Other casualties of war are that trust is replaced by suspicion. Communication and dialogue are replaced by blame and a lack of listening. Cooperation is replaced by hostility. These are, in fact, the elements that are present in any situation of armed conflict, where people have lost lives, where people have lost family, that can never be brought back. How then do we work at resolving, at reconciling people who are experiencing war and severe conflict? From the perspective of an international view, I think it is useful to understand that there are certain patterns to warfare and to armed conflict that are currently present across our globe. We must recognize that the international community, like all of you here in this room, we are seeking, searching for how we should respond to and reconcile and resolve situations of war. The statistics are simple, although they're shocking. There are probably 30-some armed conflicts right now across our globe. The vast majority of them, are in the poorest part of the world, the developing world. It's a tragedy. It speaks to so many levels, and to which I, as a member of the North, must come before you and confess our participation in your tragedy, because it is built in part on the way we have structured things across our globe. These 30-some situations have a peculiar characteristic. Almost all of them are internal conflicts, that is, taking place within the defined boundaries of a nation state as seen by the international community. Because of that, we in the international community have no ready-made recipes for how to resolve those situations. As you heard this morning from Richard Chappell, the one major institution, the United Nations, is in a period of transition where they are redefining how is the United Nations to work in situations of conflict that are internal, because they do not have the historic mandate to get involved in the internal affairs of a country. To ask the question, how then do we do it, is precisely, I think, what we are trying to raise here, and to work together. I think it will bump up against several very key and important questions. What process should be used?
With whom should it be consulted? What roles should be played to lead it along? How should it be supported? And I think if we look currently at the international scene, we can see that there are numerous ways that this is happening. There is a recent process in El Salvador that involved the creation of a broad procedural framework, the participation of numerous countries in Latin America and the United Nations. And it took numerous years to reach what eventually became the signing and the agreement that led to the end of that war and the beginning of a new period that is very delicate. In neighboring Ethiopia, it was at a very crucial point. The United States was a superpower that moved to convene several key actors in the situation that led to the transition. It's a much different kind of a model than the one that was used in El Salvador. I think if we could delineate a number of these, but it would be interesting to look at what the essence of successful conflict resolution in these situations might be. And in my estimation, no matter what the process, it will have a basic component. How to rebuild sufficient confidence to permit people to talk with each other by word of mouth rather than shooting. How to rebuild confidence. One of the victims of war. Confidence building, I think, has to do with relationships, but it also has to do with some things that a number of you have been pointing out very clearly this morning, and to which I would now just simply reiterate. Confidence building will have to do with creating a fair process that is inclusive of the people who are affected by the situation, that gives a voice to those involved, that permits them to participate not simply in the final decision, but in the creation of how it should be done, how discussions in the peace process should take place. It will take place through small, perhaps seemingly insignificant steps at the beginning, but it will grow. And one cannot look down upon or diminish the need for small but significant steps of confidence building. And it will need the support from many places, particularly from the international community, as efforts are made to create and then carry through and implement a process that is acceptable, that permits the people to participate in the broad transformation away from armed conflict and toward civilian participation and governance. So I would end with the very short notion that peacemaking is much more than ceasefires. It also involves reconciliation and rehabilitation. But it builds from relationships, and it builds from rebuilding the confidence necessary to carry that out. Peacemaking is like a journey. It is a long journey. And I think any of us here today that have felt the deep sense of anger, the deep sense of concern, know that it is a long journey in the Somali situation. But it is a journey that must be taken up. And the first steps must be made. And they can only be made to the degree that it is inclusive and open and drawing on the best of the resources of the people who are from and affected by the situation itself. Thank you.
I now call on Suzanne Lundin from the Life and Peace Institute in Uppsala, Sweden. I would like to say first that it's been very interesting for me to be here today, and I think it has given me a deeper understanding of Somalis, as I'm a Swede and I haven't visited Somalia. I think it has been great for me to be here, and I can only say that I understand that Somalis are very good at expressing themselves. Sweden at a Peace Research Institute, an international institute, and one of our biggest programs deals with the region, Horn of Africa, with Sudan, Somalia, and Ethiopia. And if Canada, I've heard you reference several times that people here in Canada are far away from the Horn, and that is true also about Sweden. But Sweden has a long tradition of involvement in the Horn. Both the government and NGOs, they have been involved in development aid, building schools, healthcare, and over the years, more and more, it has been emergency aid and refugee aid. It is not only Sweden, but all the countries of Scandinavia, that is Sweden, Norway, and Finland, both governments and NGOs have a deep concern for the region. And traditionally, it has been mostly Ethiopia, that is true, not so much Somalia. But with the involvement in refugee work in Ethiopia, more and more interest has been aroused in the Somali situation and in the Somali people. And today we have a Somali community in Sweden of between 10 and 12,000 Somalis. And that has come very recently, so I think it is, for a small country like Sweden, it is quite noticeable, the Somali community. I hear you have some 30,000, 40,000 just here in Toronto. Is that so? So we are not there, and I hope we will never reach there, because I don't think anybody wants that. But in our work, we have contacts with the Somalis, and I think that their message to us as a peace institute is very clear. They are fed up with war, fed up with carnage, bloodshed, and destruction. What they want is peace. And I think they are also willing to work for peace. And they are asking themselves, what can we do to restore peace to our country? I find that there is a willingness to listen to each other even across plan lines. The plan lines are there, but there's a willingness to reach out across them. And where I find this most noticeable is in, as Sophia said yesterday, in the largest clan of Somalia, and that is a clan that I see very scarcely represented here today. That is the clan of women. When I look out here, I see a lot of interesting, keen faces, but I see very few women. And the women I meet in Sweden, they are very concerned, and they are very eager to work. And they have come to us and said, could you help us in some way so that we can get organized, so that we can reach out to each other, so that we can maybe contact people here in Canada, so that we can, and then now they are thinking of women's organization. And their dream is to be strong and vocal, and they will make the men listen. They don't want to be just one or two in a men's group. They want to be a strong organization that will force the men to listen to them, because they think that war is not their business. Not the business of their children, not the business of their families. It's
the Somali women give me hope. The NGOs in Sweden I mentioned are interested in the region of the Horn of Africa, but there is also a working group on the Horn of Africa that includes the NGOs of the whole of Europe. And they have got together to become a pressure group to bring up the peace issues with the governments in Europe. And at the latest meeting of this working group on the Horn, the Somali issue was on the agenda. And they will now, they have sent appeals to the EC, to the warring factions, and to several governments, and they now see as their task to follow up on the UN resolutions and to pressure for implementation of these resolutions so that they will be wise. So I think I would like to say too that Europe is concerned with conflicts within its own regions like Yugoslavia and closer to home like the Soviet Union, but Europe has not forgotten the Horn of Africa and your country. I will now call on Shirkii. I have a very urgent and important message to transmit to every and each person in this audience. For that reason, I had to do extra work because I prepared my speech first in Somali language. Then I wouldn't feel very comfortable in having this non-speaking audience. So not having the non-speaking, the foreign audience not understand what we are talking about. So I had to translate my speech in English also. But I would like to make few corrections. The editor made a mistake. And if you see the first page, paragraph 3, line 11, I think it was. Yeah, I will make the speech in Somali, so don't worry. Line 11 is higher education, not high school. It's higher education. And page 2, second paragraph, the line before the last one is who gave birth, not by. Okay, these are the corrections I want to make. Okay. Soomaalidu waxay iskaadaa ama afeer hore lahow ama afkeysimo damba lahow. Marka dadka Soomaaliyeed ee aan maxay ahayd maanta khudbadaydan kusoo jeedinayo waxaan rabaa inaanay qalad iga fahminin. Ragga iyaga Soomaaliyeed dagaalkooda iyo dhibaatadooda badatay marka maantana maadaama ay yihiin dadka halkan iyagu u badan waxaan jeclaan lahaa inaanay qalad iga fahminin. Waxa aan halkan ka sheegahayo waxaa waaye maxay ahayd waa wax dareen qof Soomaali ah ee dumar ah ee wax baratay maxay ahayd waxa ay ka qabto dhibaatada dalkeeda. maahi qof feminismka North America yaalla uu afafti gareeyo oo dhaqankeedii iyo waxeedii oo dhan ilowday. Just waa feelingka aan qabo aan malaynayo in dumarka Soomaaliyeed badankooda uu ila qabo. Marka please maxay ahayd waxaad doontaan waad iga weydiin kartaa laakiin qalad ha iga fahminin. Thank you. waxaan ku bilaabayaa anigoo barakaysanaya magaca Ilaaha naxariistiisa adduunka wada gaarsiiyey ee ka samay gaalay islaam naxariistiisa aakhirana ku kali yeelay islaamka oo keliya waa salaamantiin kulligiin waxaan aadna maxay ahayd idinkugu mahad celinayaa maxay ahayd sida wanaagsan ee halkan aad uga soo qayb gasheen inkastoo aan jeclaysan wixii saakan dhacay
laakiin haddana maxay ahayd waa loo baahan yahay sababtoo ah haddaanu nahay dadka Soomaaliyeed ee halkan ku nool forum saan oo kaleeta inaan iskugu nimaadno ma helinin marka haddii aan mararka qaar kala tagno waxay la tahay waa la iska cafin karaa marka toobigayga aan kolleyba halkan maanta u imid wuxuu yahay inaan ka hadlo haweenka Soomaaliyeed iyo dareenkooda waxaan jeclahay in anigoo ku hadlaya haweenka Soomaaliyeed aan idin dareensiiyo in marxaladda adag ee dalka iyaga hooyo soo food saartay ay tahay mid si gaar ahaaneed ay ugu dhammaadeen haweenkii Soomaaliyeed taasi wax la yaabo ma laha marka la eego doorka awoodda yar ee haweenka Soomaaliyeed uu kaga jiro mujtamaca iyaga si loo fahmo awood darrida iyo halganka haweenka Soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan ah inaan xoogaa yar dib u fiirino taariikh nololeedka kala duwan ee qofka dumarka Soomaaliyeed soo maray guud ahaan mujtamaca Soomaaliyeed haddii aan istiraahdo maxay ahayd roolka qofka Soomaaliyeed defaan garay wuxuu yahay naagta Soomaaliyeed horta waxaad moodaa inay tahay lafdhabarka mujtamaca lafdhabarka qoyska Soomaaliyeed xilkeedu waa barbaarinta ubadka iyo xanaanada reerkeeda waa inay noqotaa qof ku caan ah karti adayg hufnaan iyo dulqaad ay u leedahay ninkeeda iyo reerka ninkeeda oo dhan marka aan dib u eegno 30 sano ee aan gobonnimada haysanay waxaa caddaan ah in xuquuqda haweenka Soomaaliyeed si bareer ah loo dafay marka la eego sida ay uga maqnaayeen ka qaybgalka maamulka iyo hoggaanka dalka inkastoo ay jireen jagooyin ku sheeg loo dhiibay maxay ahayd haweenka haddana anigu qof ahaan waxaan u haystaa inay ahaayeen kuwo iska maqaarsaara oo aan wax awoodihii ka hooseynin inkastoo sidaas loo xaqiray dumarka Soomaaliyeed intii aanu gobonnimada helna kadib haddana haweenka Soomaaliyeed markii aad fiiriso maxay ahayd dhaqdhaqaaqoodii iyo noloshoodii guud ma ahayn kuwo rajo dhigay oo ka rajo dhigay maxay ahayd inay dalkooda maxay ahayd ay wax ka noqdaan waxay ka qayb qaateen waxbarashada iyo barbaarinta ubadka Soomaaliyeed waad ogeydeen haweenka Soomaaliyeed all levels of schools waxay ka ahaayeen macallimiin waxay ka ahaayeen directoro jaamacadihii Soomaaliya waad ogeyd sanadba sanadka ka dambeeya haweenka Soomaaliyeed nambarkooda wuu sii kordhayay waxay noqdeen qayb ka mid ah aqoon-yahanada dalka intaa waxaa u dheera haweenka Soomaaliyeed inay ka qayb qaateen xataa xagga ganacsiga iyagoo ay weliba mararka qaar maxay ahayd awoodooda waxqabad ee xagga ganacsiga marka aan maybe il dumarnimo aan ku fiiriyey maxay ahayd ay ka sarraysa xagga awoodooda waxqabasho mararka qaar midda maxaysan ragga taasoo u suuragelisay inay noqdaan xubin muhiim ah inay ka noqdaan xubin muhiim ah dhaqaalaha dalka inkastoo haweenka Soomaaliyeed ay loolan adag ku jirtay misna waxaa marqaati madoonta ah inay qayb fiican ka qaadatay horumarinta bulshada Soomaaliyeed hase yeeshee madaxnimadii iyo maamulkii dalka waxaa muquunsaday raggii oo keliya iyagoo caddaystay in ay yihiin kuwa yaqaana wax dalka iyo dumarkaba u fiican waxay hogaamiyeyaashii dalku iloobeen in haweenka Soomaaliyeed ay qayb libaax ka soo qaateen gobonnimadii dalku dhaxlay waxay kale iloobeen in haween badan oo Soomaaliyeed naftoodii iyo maalkoodiiba u hureen la dagaalankii gumaysiga waxaa intaas sii dheer ee taariikhda ku xusan in haweenka Soomaaliyeed qaar ka mida ay naftoodii u waayeen markii ay socdeen dagaaladii gobonnimo doonka waxaana wada xusuusanahay xaawo taako kuwo kalena oo ay dhici kareen inaan raggu ogeyn waxaa jira kuwo kalena iyagoo dhaqaaqyadaas ku jira ayaa xabsiyo loo taxaaway waxaan jeclaysta maanta inaan xuso gabar Soomaali oo maxay ahayd Somali Airlines ka shaqayn jirta oo agoosto la yiraahdo hooyadeed timiro cukaas islaanta la yiraahdo xabsi ku dhashay gabadha hase yeeshee markii gobonnimadii la hantiyey oo la filayay in miraheedii la wada qaybsado ayaa raggii mas-uuliyiinta ahaa ay ka dhowreen haweenkii ka qayb qaadashada maamulkii
iyo jahayntii siyaasadda dalka iyagoo iloobay doorkii lama iloobaanka ahee horay aan u soo ciyaarno haddaba innaga maanta sidaas haddii naloo fogeeyey waxaa isweydiin leh yaa ka mas-uul ah maanta dalka hooyo waxa ka dhacaya anigoo ah haween Soomaaliyeed waxay ila tahay in dumista baaba'a burburka dhaqaalaha iyo dhismaha mujtamacii Soomaaliyeed mas'uuliyadeedu saaran tahay ragga Soomaaliyeed oo keliya waxayna adduunka u caddeeyeen marka la fiiriyo 30 sano ee ay hoggaanka dalka hayeen in waxa keliya ee ay yaqaaniin ay tahay inay dhisaan dawlad ku caan ah musuqmaasuq eex qabiil cadaalad darro qoof iyo xukunku minted that's very important because ilaa hadda uu socdaa haddaba maamulka ragga wuxuuna gaarsiiyey heer jiritaankii dalkuba baaba'ay oo aan qof damiir lahayn ka aamusi karin taasi waxay nagu dhalisay in aan istaagno maanta wixii ka dambeeyana waa in aan si wax ku ool ah uga qayb qaadano dhibaatada soo food saartay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada soo food saartay ummadda Soomaaliyeed aragtidayadana aan ka dhiibano wixii la xiriira raadinta nabad waarta iyo dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa haweenka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa ku nool Canada in aan gooni noqono oo aan iskaashano sidii aan ku noqon lahayn quwad isku duuban oo ka madax bannaan safaraaqa iyo maadaama aan nahay xiriirka isku xirayay dhammaan qabaa'ilka kala duwan ee mujtamaca Soomaaliyeed ka kooban yahay annagu waxaan awood u leenahay annagoo qabiil ka dhalanay inaan mid kala guursano oo aan dadkaas dhexdooda xiriir waxaa kaloo xusuus mudan in marka la eego tirada guud ee dadka Soomaaliyeed 50% iyo ka badan uu yahay haween taasina waxay naga dhigaysaa qabiilka ugu weyn Soomaaliya haddii aan taas ognahay haddaan haweenkana haddaanu taas ognahay ee awooddaas ilaahna siiye aan isticmaalno waxaa murama doonto aan noqonaysa inaanu door fiican ka qaadan doono dib u dhisidda dhismaha dhaqaalaha dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed marka intaas haddaan uga baxo maxay ahayd guud ahaan waabintii iyo maxay ahayd wixii la xiriira ururka haweenka Soomaaliyeed waxaan u soo noqonayaa nolosheena Canada aada mujtamac midaan kulli waa ku wada jirnaa waxaa lagama maarmaan ah in aan si firfircoon uga qayb qaadano sidii aan ula qabsan lahayn mujtamacan cusub ee aan rag iyo dumarka loo kala kaxayn lahaa sidaad wada ogsoontihiin bulshadayada ku nool Canada ma dooran imaatinka Canada balse waxaana keenay dhibaatooyinkii aan ka dhaxalnay maamul xumadii raggayaga Soomaaliyeed haddii aan awoodno waxaan dib ugu noqon lahayn dalkayagii hooyo iyo noloshii aan naqiin hase yeeshee maadaama aan Canada ku noolnahay waxaa lagama maarmaan ah in aan isku taxallujino sidii aan xuban wax ku ool ah ugu noqon lahayn gurigayagoo cusub ee Canada waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo naga hortaagan la qabsiga mujtamacan naga hor istaagi kara waxaa xusuus mudan in qaar badan oo annaga naga mid ah ay iyaga iyo faamilkoodii ay kala sabareed yihiin halkan maxay ahayd keligood ay yimaadeen ciddoodiina ay dhici karta inay ama xerooyin qaxooti ama dalal kaleeta ay ku maqan yihiin qofkuna laabi waxaa la yidhi maxay ahayd laba ma noqoto markay qayb adiga kaa mida ay maqan tahay waxay tahay integrationkaada wuu iska adag yahay tan labaad waxaa runtii ah in haddii aan
haddii aanan mudoobinin ee aanan xoogeenna oo dhan haddaan bulshada Soomaaliyeed nahay ee halkan joogta aanan isku keeninin awood u heli mayno inaan wax influence ah ku yeelano sidii dadka iyaga naloogu keeni lahaa adduunka ku saabsan qaar badan oo naga mid ah kuma hadlaan labada luqo ee maxay ahayd dalkan officialka ka ah taasoo adkaynaysa sidii ay shaqo uga heli lahaayeen iyo sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen dhammaan serviceska maxay ahayd dalkan laga helo haddii aan midowno waxaan weydiisan karnaa dawladda in la siiyo tababaro luqadeed maxay ahayd dadka iyaga u baahan iyo maxay ahayd tababaro gooni ah oo bulshadeenna maxay ahayd ku habboon mar haddii aan ka gudubno tafaraaruqa ee aan midowno waxaan xataa awoodi karraa bulsho ahaan in aan caawino dalka iyagii hooyo annagoo uga qalqaalinayna maxay ahayd caawino dalkan aan ku noolnahay dalka iyagii labaad sidii yacni uu u taageeri lahaa dalkeena hooyo haddii aanu doonayno in bulshadeennu ku noolaato mujtamacan kala dhaqanka multiculturalism kala dhaqanka saasaan ula jeedaa oo bulsho walba oo ka mid ah lagu dhiirigeliyo haysashada dhaqankeeda iyo dabaaldega ciidaheeda u gaarka ah waa in aan is ururino oo dhisnaa bulsho midaysan oo tixgelin gaar ahaaneed siinaysa carruurteeda si aanay u dhaqan gadoomin waxaan kale u baahannahay in aan abaabullo tababaro la xiriira waxaan uga daleeyaa meesha Soomaalida halkan timid mujtamacyada kale waa ka duwanna communitieska kale waa ka duwanna halkan waxaad moodaa Soomaalida timid inay tahay middle classki professionalska marka waxaan u baahannahay maaha ESL class kaliya waxaan u baahannahay professional training inay la siiyo dadkeena si ay ula qabsadaan maxay ahayd mujtamacan oo ay uga noqdaan xubin ku oola taasna waxaan suuro gelin karnaayo kaliya markaan annagu nahay ummad midaysan ee maaha haddaan soddon community leenahay waxay tahay far kaliya fool ma dhaqdo hal faroo meel taagan aan noqonayna that's all continue our dialogue and discussion. And as I explained before, we already have a very long list of speakers who are lined up at the microphone, and I think if we manage to get through that list, we will be doing very well. And as I also explained, we are going to begin with two people. They made a special request that we begin with them and give them an opportunity to speak to us briefly. I will call on them one at a time, and this, as I pronounce their names, this will be an opportunity for a bit of comic relief for you. But I will do my best, and I know that there are colleagues here who will help if I destroy the names too cruelly. The first speaker is a person I call on is Sheikh Muhammad Ahmed. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horreyntii guddiga fadhiganka ee kasoo maamulay intan dabeeto oo Soomaali ah oo magaalada ku kala qarsoonay halka isugu warna haddii xataa faa'iido kaleeto oo weyn aan laga garan waa la maqlayaa
كان كانوا ما أعرف ما يعرف يعني شو كويس بعد شو كان كم يروحوا في قضية كلامي أفكار يعني الجماعة اللي وصلوا ما يفهم يعني واحد لا guddiga fadhiga soo qaban qaadiyay haddii aan fadhiga kaleeto faa'iido kaleeto oo degdeg ah aan lagaba gaarin waxaan u arkaa inay faa'iido weyn ay tahay intan tadeeto oo Soomaali ah oo magaalada ku kala qarsoonayd oo say isu arkaan dib ay ahayd oo afkaar kala duwan wada tahay inay halka kaleeto isugu yimaadaan waxna munaaqasheeyaan taa nafseedu faa'iido weyn weeye waxaan kaleeto oon soo dhawaynaynaa maadaama waddankanaga Soomaaliyeed marxalad xun hadda uu marayo asbaabta keentay si kastaba ha noqotee waxa la wixii gacan insaaniga oo bani aadama oo waddankanaga burbursan si lilaahinnimaha ama bani aadamnimaha gacan noogu siinaya gacantiisana waan soo dhawaynaynaa midda kaleeto Soomaalida waxay tidhaahdaa ruqo ninkii lahaa dabada uu kaga fadhiyo ma kacdo sida loo tarjumaya ninkaa yaqaan qadiyada Soomaaliyeed ee meesha aynu hadda ognahay maraysa innaga ayaa dabada kaga fadhina haddaan Soomaalina maadaama innagu aynaan dowrkaba raba aynaan ka ciyaarin oo aynaan innagu garasho aynaan u yeelanin wixii inoo badbaadin karo inaynu badbaadin aynaan garasho u yeelanin nin kasta oo bani aadama oo daba inuu gacan inoo siiyo waxba inagama qaban karo wax ka qaban karaayo oo innaga aan ahayn ma uu jiro wixii kaleeto waa xaamil musaacida ama waa gacan musaacida weli innagaa lafdhabar qadiyadeena u ah qadiyada kaleeto oo aan rabaa inaan sheego waxaa weeye Soomaalidu waxay tidhaahdaa gacankii jira kor looga dhaqo gacankii jira kor looga dhaqo waxaa weeye ninka geeljirihii waa nin biyaha ka fog haddaad tidhaahda gacanta u nadiif kolba mushkilad cusub baa kugu soo kaca waa gacanay u dhammaatay wey marka wixii lagaba maarmaana inaad ka doorto ayaa loo baahan yahay Soomaali haddaan nahay taana waxaan ula jeedaa wax alla wixii dhacay haddaynu kor ugu sii faafno intaan baa inala tegi waxa dhammaanta joogana waxba ka qaban kari maayo haddii nidaamkii waddanka burburiyey ee afweyne madaxa u ahaa iyo inta la ammaashay haddana laamaha badan sii kixiyey laamo badan oo iyaga ka farxay baa hadda sii faafay kuwa un haddaan isku mashquulino oo waxa maanta jooga war maxaan ka qabanaa aynaan baran waa gacantaa geli jiro maalin baa wasa horloon baynu arkaynaa marka ummadda Soomaaliyeed maanta waxaa la gudboon waxa maanta jooga inay isku aragti ay yeesho wixii hore ee xumaan ee dhacayna waa wax taariikh galay oo tegay oo aan la soo celin karin taa ugama jeedo nin mujrim ah oo ummadda Soomaaliyeed ee ka galay
oo burburkeeda ka qayb galay hala nabadgeliyaan hala badbaadiyo ma rabtaa inaan idhaahdo taasi ma ay jirto laakiin waa inuu ihtimaamkeenu oo dhan noqona saasaa la yeelay saasaa war maxaa maanta nabadisa wax u qaban karaa taa waa inuu ahaada ihtimaamkeenu waxaa kaleeto oo jirta oo taa layga hormaray runtii haddii aad rabto inaad maaragtay wax qabato waa inaad ka boqorayta sacan fiican baad leedahay meesha aad wax ku qaban kartid faa'iido ka soo saari kartid meesha kaleeto waa inaad kala garanayso haddii kaleeto waxaa la yidhaahdaa nimaan aqoonin nimaan aqoonin indhaha ayuu ka riyaa dadka Soomaaliyeed waa dad dhaqan leh oo taariikh leh oo muslim ah oo abiyo hooyo isku ah oo wax mushkilo oo jiri jirtay aanay jirin nidaamkii haddii ma 1990kii dashay wixii ka horreeyay Soomaaliya laba nin oo xeer ku daraytaan waa isku qeybqaynayso ama laba qabiil oo xogaa khilaaf oo ka dhac markaa la heshiiyay ilaa heshiiyay laakiin waxaa kale khatarka ah ee aad dhulka u galay ee Soomaali kala geeyey ee wajiyada badan u yeelay waa nidaamka isaga weliyey intaa ka horeysa ummadda Soomaalida waxaa weeye waa ummad dhaqan iyo taariikh iyo islaamnimo la weeyey marka Soomaali haddii la yidhaahdo maanta dib ha loo dhiso guri haddaa aad dhisayso waa inaad asaas waa inuu leeyahay asaaskeedu waa islaamka ninkii yidhaahday asaas kaa ka baxsan baan ku dhisaaya isaguna wuu islu goyn oo waqtigoon buu iska dhumay ummaddiina waxba uma qaban taasina waa oo ahaa dadka Soomaalida ee dibadda jooga khaasatan waddankan Canada oo Soomaalida hadda ugu badan tahay wadamada dibadda ah waxay qaban karaan dowr aad iyo aad u badan ayay qaban karaan marka sida gabadha walaashayga ay tilmaantay haddayna isku gacan iyo isku aragti ayna noqonin oo aqalada beerbeenta ee qabiilka laga buuxay nin waliba uu ku dhuunto wax isu keeni karaa muu jiro marka maadaama ummad aynu nahay walaala oo muslima oo taariikh leh wixii cadawgeena uu beeray oo qabiilkan kaleetaa waa inaan intaan ka maydhana marna alifa oo cusub waa inaynu xidhanaa oo hada asaasaynu kolkaa aynu ku tacaawunaa muxuu ahaa mid kaleeto oo aan taxaliifinayo walaashii hadalkeeda kaftan la isaga badan oo ku saabsan qabiilka dumarkaa ku saabsan annagu dumarkii Soomaaliyeed iyo afweyne baan isku hooyay meel Soomaaliyeed As a non-Somali speaker, I'm reminded of being a child and with my face pressed to the window of the ice cream parlor without money to get in to enjoy the riches, and I feel that same feeling today. The next speaker we wanted to hear is Hussein Ali Shido.
بسم الله الرحمن الرحيم. magacay waxaa la yidhaha xuseen cali shiso waxaan joogaa lixdan beri waxaan ka imid soomaali toos ayaan ka imid lixdankaas beri ka hor marka waxaan meeshaan u istaagay wax yar ajendada markaan arkay warbixin yar oo ku saabsan ajendada aan ka baxsanayn oo xog ogaannimo ku tacalluqda inaan ka sheego ayaan u istaagay meesha marka ugu horraysa guddiga ergada oo shirkaan abaabulay mahad weyn qalbiga ka soo gooday ayaan u jeedinayaa wax kasta shaksiga xisaabtiisa waa gooni laakiin sida shiikhu sheegay wacidda iyo shirkaan maanta laysku keenay ayaa la sharaf ugu filan guddiga ergada kow midda labaad waxaa ammaan ka weyn ajendada ay keeneen macnaha ku jira oo ah waxa maantayna haya xudunta dhibaatooyinka soomaaliyeed ee ajendooyinka taabanhaya ayay ku ammaanan yihiin oo ayaguna mawduuca loo baahnaa ah oo ay keeneen marka taas markaan idhaaho waxaa leeyahay guddigu waa ammaanan yahay waa mahadsan yahay guddiga ergadu ilaah buu ammaantana ka hayaa ammaantana kale uma baahna mar hadduu intaan isku keenay mawduucaasna uu sameeyey ajendadaasna uu noo keenay waxaa kaloo ammaaniya mahad naga mugan haddaan soomaali nahay dadka saaxiibadeena oo ama guddiga ka mid ah ama lagu taageeray sida sharaftana noogu taageeray sida shiikuba sheegay oo mataqaan amerikada waqooyi sida walaalahan canada iyo mataqaan ragga kale sweden ay ka mid yihiin aad bay u mahadsan yihiin marka waxaa leeyahay waa mid taas laba shay oo aan raba inaan warkay ka hormarsado midda kale waxaan soo jeedinayaa dadweynaha oo guud ahaan anakuna mar haddaan ka soo qayb gallay oo niyad u keeno inaan xal raadino waa ammaan inteeda leeg waa ku mahadsannahay naftigeenu waxaa weeye islaam baan islaam ilaahay waana midayay haddaan soomaali nahay dad islaam aan nahay isku diin buu naga dhigay isku dan buu na siiyey isku dhaqan buu na siiyey waanu isku dhex abuuranay oo waa isdhalnay kulligeen marka waa midnimo ilaahiya oo ilaahay saas u abuuray ninkii ama gabadhii muslimnimadaas ilaahiga ah oo ilaahay sidaa u abuuray contribution ku samaysa oo wax ku darta waa islaam khaalisa oo midnimadaas hore u riixda ilaahada saas ka dhigaya qofkii kala geysa oo islaamnimadaas ilaahay uu mataqaan sidaas u mideeyey uu noo mideeyey wixii kala geeya rag iyo dumar islaam ma ahan baalena maxaa yeelay diinta islaamka halkaasay ku salaysan tahay midnimadaasay ku salaysan tahay ilaahay quraankiisa soo badhihin yaa ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaafa dhammaantiin war isku imaane sulx gala oo mataqaan ku maxaa ka socda meesha la yidhaahdo naga dambaysay afghanistan maxaa ka socda marka waxa weeye midnimadu waa mid muqadasa ilaahiya inaan wax ku darno maahane inaan galaal noqono maaha waxaan isweydiinayaa saaka waa ka naxay dad carab ay ku jirto meesha ka istaagaan mooda inay ka xumaayeen meesha tan ama guddiga ergada wax ka sheegahayay waxa aad yacrujee ka bihe ko maxaan doonaynaa haddaan isganaano markaan uga caroodo oo kulaado waxa weeye meeshaan psychology-a jira dadka bani aadamka motivationka waa la yaqaanaa waxa ka dambeeya markuu caroodo iyo markuu waxay waxay noqonaysaa cabsi inaan ka qabno wada hadalka nabadeed nabad raadinta inaan cabsi ka qabno ayay macnaheeda noqonaysaa ninka nervoosa noqdo ama gabadha nervoosa noqoto meesha ka xuma
laftigiisu maxaa yeelay siyaad bare